ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. To Allah Azza wa Jal, we seek His help, refuge. He who Allah Azza wa Jal misguide, and none will ever be able to give the guidance. I submit that there is no God, deity of worship except Allah Azza wa Jal, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the seal of the messengers and the prophets. As to what follows, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. O you mankind, Allah Azza wa Jalla says in the Quran, O who you believe, fear Allah the way He should be feared and die not except in the state of Islam. And furthermore, Allah Azza wa Jalla says, O you people, fear your Lord that created you from a single soul, and from it He created its mate, and from them both He created many men and women. Fear your Lord, for indeed He is the all-watcher, all-over at all times. O who you believe, fear your Lord and be direct to the word of the truth. As to what follows. وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Every newly invented matters in this religion is innovation, and every innovation is misguidance, and every misguidance will take us to the hellfire. والعياذ بالله. Allah Azza wa Jalla قال في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Allah Azza wa Jalla says in the Quran, and it is a duty upon the people for the person that could do so to make pilgrims once, or to make pilgrims to those who are able to do so. فنحن الآن نتكلم عن الحج. وبعض الناس نسوا أن يربوا ويعلموا أولادهم على ما هو فوائد الحج. We're going to talk about the reason why Muslims make pilgrims to the house of Allah Azza wa Jalla. And what is the benefit of actually making pilgrims? ما هي فوائد الحج? And furthermore, how many of us, when we read Surah Al-Hajj, actually sit and try to ponder upon the surah? كم منا يتدبر سورة الحج؟ فكما تعلمون هي أول من فوائد الحج. أولها أنها فريضة يجب على كل مسلم أن يؤديها لمن استطاع. As we all know, everyone here knows that this is a compulsory action for those who are able to do so, upon every Muslim to do upon once of a lifetime, to be able to do so. And the second thing, the benefit of this is to increase the taqwa. من منافع الحج عندما يؤدي الفرائض وهي فريضة الحج المؤمن ينتفع بها بزيادة التقوى والتقرب إلى الله عز وجل. We all know that also when a Muslim comes back from the Hajj, they come back with a higher state of iman. Furthermore, وأيضا التآخي في الله ووجود التوازن بين المسلمين عندما يحجوا إلى بيت الله. The strength and the brotherhood between Muslims. فيأتي مسلمون إن كانوا بيض أو سود. Muslims will come from different parts of the world, whether they are white or black. ويأتي الغني والفقير ويلبسون بنفس اللبس. Subhanallah. Look at the beauty of the Hajj. A person you cannot even tell if he's rich or poor. And you have people gathering from different parts of the world. وآخرا من بعض الفوائد هو التدرب على السمع والطاعة لأوامر الله عز وجل. One of the main benefits also to follow what Allah Azza wa Jal had ordered us to do so, and we hear and we obey. قالوا سمعنا وأطعنا. We say we hear and we obey. And يجب أن نقف على نقطة الحج. واجتماع الناس في يوم الحج. I want to stop for briefly about pilgrims and the people gathering for the day of Hajj. إذا حبس أحدنا في غرفة وقيل لك الحبس في هذه الغرفة مؤقتا إلى 10 أيام ومن بعدها سوف تنقل إلى بيت أكبر وسوف تقضي فيه 50 سنة.
هل ستفكر يا أخي أو أختي العزيزة بالعشر أيام أم بالخمسون سنة؟ If you are locked inside a room for 10 days, you're told you will be imprisoned for 10 days in this room. And thereafter you will be transferred to a bigger house or a bigger prison for 50 years. Which one would you be thinking of? بأي نفكر بالعشر أيام أم بالخمسين سنة؟ مهما أكلت من طعام ومهما شربت في هذه العشر أيام لن يكن في تفكيرك هذه العشر أيام وإنما سوف تفكر بالخمسين سنة. If you were given any sort of food, any sort of drink, any sort of entertainment, those 10 days will not matter to you because you will be thinking of the 50 years to come. وهذا حال ابن آدم والمسلمين خاصة. And this is the condition of the Muslims, the people of mankind, and specifically the Muslims. Because this is all temporary. It doesn't matter if you have the big house. إنما هي زينة الحياة الدنيا. It's only for glamorous and for show. It doesn't matter if you're rich or poor. What matters هو الطمأنينة بذكر اسم الله, is feeling the tranquility and the happiness when you remember the name of Allah Azza wa Jal. So, يوم الحج, the day of pilgrims. Allah Azza wa Jal قال في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم, O who you mankind, fear your Lord. إن زلزلة الساعة لشيء عظيم. O you mankind, fear your Lord. Indeed, زلزلة الساعة لشيء عظيم. The shaking of the earth will be of a great news. وقال أحد العلماء أنه سمع بقصة في أحد الزلازل التي قامت في باكستان. وكانت الأخت تتغسل وبدأ الزلزال في باكستان وكان عندها طفل رضيع نائم في البيت. فجرت وخرجت خارج البيت وعندما نظرت وجدت نفسها عارية ولا تحمل إلا الحذاء في يدها. She ran outside and she realized she left her child inside and the only thing she carried is her shoes. الله أكبر. لنسمع إلى تكملة الآية. ويقول الله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. Every woman that is actually nursing, she will leave the child that she is nursing. Furthermore, ويقول الله عز وجل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. And every pregnant woman will drop her child and you will see the people in a state of intoxication and they are not intoxicated. تخيلوا هذا المنظر عندما ترى الناس الحجاج. وكما تسمعون ومنا من حج أن الإنسان وقت الحج لن تستطيع أن تقف حال الطواف. الناس يمشون لن يستطيع الوقف. People are continuously moving and you can't even stop and really think and comprehend of that day. يوم القيامة. لا فرق في هذاك اليوم. Let's compare. دعنا نقارن. في هذا اليوم لا فرق بين فقير ولا غني. صيني أو هندي. عربي أو عجمي. There is no difference. Arab or non-Arab. Chinese or American. No matter what nationality you are, when you stand in front of Allah Azza wa Jal. Think about that day. Think about that day. With all seriousness and listen to these ayat and the verses. فقال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. Do they not comprehend the Quran? كم منا يقرأ الآية ويتدبر ويتخيل نفسه في هذا اليوم يوم الحشر العظيم. Imagine yourself on that day. قالت السيدة عائشة سيدنا عائشة رضي الله عنها ما لي أراك قليل النوم يا رسول الله وكثير القيام. صلوا على رسول الله. Send praise and blessing upon our Prophet. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. She asked Prophet Muhammad, Ya Rasulullah, why do I see you having so much little sleep and so much standing up late at night and praying? He's continuously praying to Allah Azza wa Jal. فاسمعوا إلى ما قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة كيف أنام وصاحب الصور قد قدم رجلا وأخر أخرى. كيف أنام وقد قام صاحب الصور وقد قدم رجلا وأخر أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم وبصره شاخصا ينتظر الأمر من الله الواحد القهار. And Rasulullah صلى الله عليه وسلم explained that how do you want me to sleep when the one that is actually has the blown in a trumpet that will blow the trumpet of mankind on the day of resurrection has one foot standing forward and the other one back and his eyes are wide opening. He does not want to even blink an eye.
لينتظر الأمر من الله عز وجل الواحد القهار. To wait for the order from Allah عز وجل to ask him to blow on a trumpet.